ceceni ya Inoro TV. Maria tukuharireirie Inoro miaraho. Aikia akura matiumirite kwa wingi icigo-ini iria irekwo githurano. Kuna vitu mambo mengi ambao ni fiche na tuko nataka toa wazi ili watu wawajibike kikamilifu katika biashara yao ambao wanafanya katika project. Urugamiriri wa tafarira ya maya basalama Juja Farm kurugamia ni undu wa gucanisha utongoria. We encourage you to undertake your duty with utmost good faith, fairness, impartiality, and public trust, keeping in mind the words recorded in Holy Scriptures. Atongoria a dini kuria a Kenya magia na ukiririria iguru ria shira wa gutetia githurano. Alikuwa amedungwa mkono alafu ikatokea hapa ndani. Mkono ya left. Ikatokea na hapa. Askari hata wanakunywa pombe, hata nilikuta asubuhi wakikunywa pombe. Sasa mtoto yangu inakufa kama umbwa. Na mwanake umwe gukua gugitwika ni arathecagirwo na kahiu ni muratawe makinywa njohi kirafu. Gadha cia mwanyani nyitanari wa kumetabwini ya Inoro TV miaraho ya omothe ni itwaria a Kenya na no turagithi na mbere na kukumemerekia mara marathi na mbere gutukinyira kuma icigo itiganite cia bururi omothe ari muthenya kuria icigo imwe cia bururi iragithie na mbere na gucagurana kana wikia wa kura uragithie na mbere thutha wa guteririo ithurano icio ni commission ya IEBC retore kana wagashi wa Muriuki na tukiambiriria mohoro maito wikia wa kura githurano-ini kia omothe ni kana ukegusha amu a Kenya ingi matire maraumira guthurana. Mwandiki witũ wa mohoro Mwangi wa Maina ni ararumanira na githurano kia gavana wa Mombatha na kwa ihinda riri ni emwena wa Mikindani Jomvu. Reke tunyitanire nake Mwangi ungikorwo ni uratwamukira na njira igwete hihi ni mariku marathie na mbere mwena ucio kwa ihinda riri. Negatho wa Geshu wa Muriuki ni ndirakwamukira na njira igwete kwa ndagika ino twi gicigo-ini kia ubunge kia Jomvu ni turikitie guthie icigo bunge ngurani ni tuthiete Nyali, ni tuthiete Mvita, ni tuthiete Kisauni, ona ni tuthiete Likoni, na kwa ndagika ino ndi ceceni-ini nene ya guikiria kura guku ni ward-ini ya Mikindani, wabici-ini nene cia ministry ya mai na giceceni giki kina ceceni ithathatu cia wikia wa kura, na otagwo wauga ati aikari aingi a kaunti ya Mombatha mekinyetie ceceni-ini cia kiria kura iria ni 141 gucagura na gutua itua ria no ukumatongoria kwa miaka 5 yukite wabici-ini ya governor thutha wa kahinda ka miaka 10 ka governor uria urariho Ali Hassan Joho kuinikirira. Ndagika nini hetuku ni tukwaranirie na maafitha eri aria marugamirire githurano ceceni-ini no nene, na ceceni-ini ya mbere 0 namba 3 ni tukwaritie na murugamiriri wa githurano na agatwira gwikinyiria thaa thita ni andu 100 ria ithano meguikitie kura ciao ikirugamirira gicunji kia 16 hari 100, na ceceni ya gwikia kura namba 2 ni andu 117 meguikitie kura gatagati ka andu aria meyandikithitie 614 ikirugamirira gicunji kia 19 hari 100. Koguo ni aikia anini a kura aria turona kwa ndagika ino uria kurathie na mbere ni ati thutha wakwa gutire na raini na gutire aikia a kura aria marathie na mbere na gwikia kura. Riri githurano giki gitigitie mathaa o manini kamuria ya thaa 11 niguo mihango ino ithie na mbere na kurikirira. Aikorwo Wageshi no ujitikirie reke tunyitanire na afitha umwe wa
wathani wa matura aria marathie na mbere na guthiururuka shikirio cia kura itiganite atwire mihango ino uria irathie na mbere. Naomba ujongee hapa uweze kuzungumza na runinga ya Inoro TV. Labda tutaanza na majina yako na labda ile kazi nyinyi kama maafisa wa county ni kazi gani ambayo mnafanya? Okay, kwa majina naitwa Sali Wavuda ambaye ni Jomvu Community Policing Chair Lady, na sana sana tuko kwa upande wa security tukiangalia usalama wa wananchi, na haswa sana tumeelekeza sana kwa wakati huu wa election tuhakikishe kwamba kutakuwa na amani na kutakuwa na utulivu. Na so far nimejaribu kutembea karibia kote na nimeona kuna utulivu na wananchi wanakuja wakivote na wakitoka kenda nyumbani kama venye tulivyowasi. Ukija uje upige kura na tafadhali uende ukangoje matokeo nyumbani. Sijaona kisa chochote cha kutatanisha. Mimi naona tu amani na ninashukuru kwa upande wa usalama. Wakuu wetu wamewezesha ili kuwe na usalama juu tumeona wametekea usalama kila polling station, na mwananchi wa Jomvu nimeona ametii na hakuna mahali sofa nimepata shida yoyote. Ninaona kila mahali nitakapoenda kuna amani na hakuna lolote. Naam, huku wananchi wa Mombasa wakiendelesha kudumisha amani, sio wengi ambao wanajitokeza kwenye vituo vya kupigia kura. Labda nyinyi kama maafisa ambao mnazunguka kwenye vituo hivi vya kupigia kura, labda nini mnafikiria kinawafanya wakazi wengi wakose kujitokeza kwenye uchaguzi huu? Nadhani unajua tumezoea kupiga kura once. Mwananchi amezoea kupiga kura mara moja ile akipiga amemaliza. So inakuwa kidogo ni nzito japo tuliongelesha, na ile ninajua kutakuwa ile mwisho unajua Mwafrika ni yule ile mwisho ndo kutakuwa na turnout nzuri. So far kweli turnout iko down na bado wananchi wako, lakini ile nitataka kufanya kwa sasa, I think to insist our village elders, our mabalozi wa nyumba 10, kwa wale ambao hawajatoka at least waambie wakuje wafanye uamuzi juu saa hizi ndo wakati unafaa kukuja kufanya uamuzi ambao utakao kuangalia kwa miaka 5. So wasizidi kuketi, wananchi watoke wakuje wa vote, at least tupate kiongozi mwenye atakayetuongoza vema, na tusichague tu bora kiongozi, tuchague kiongozi bora. Naam, shukrani sana kwa muda wako. Asante sana. Naam, ogwo ageshwa muruki wathie na mbere na kuigwa ni atiti aikari aige meyumiritie no ni marathie na mbere na kurio meyumirie niguo kunyita itemi na gutwithania gatagati ka ahuraniri acio mugwanja mararurira giturwa kia governor no ugukorwo akimatongoria gwa kahinda ka miaka 5. Atongoria acio mugwanja ni hamwe na muhuraniri na kiama kia UDA Omar Hassan Omar na Abdul Swamad Sharif Nasir wa kiama kia ODM anao aria matetete na kuria aikari account ya Mombasa meyumirie na njira nene niguo gucagura governor wa Wageshwa Muriuki. Jitekiria gucokeria mwaro wiko studio. Katho cia mwanya Mwangi wa Maina nä riboti yo kuma Mombasa na githurano kia Mombasa gigithiaga na mbere othe aria marahuranira giturwa kia ugavana na ciama itiganite ni monanetie mwihoko wa kuhotana. Muhuraniri wa giturwa giki na tigiti wa UDA niwe Omar Hassan augite ati gukinyaniria na riu muingi wa gicigo giki niwe yumiritie na gicunje kia 35 harĩ 100. Abdul Somad Nasir wa kiama kia ODM nake ni oritie muingi we yumirie kwa wingi guthurana akihoka ni ekuyukia uhotani gatagati-ini ga atongoria angi aria mari Mombasa ni mbunge Sabina Wajiru Washige. Tumekuja hapa ku exercise haki yangu na ya bibi yangu na pia rafiki yangu Mohamed ya kupiga kura. I've definitely elected myself for governor of Mombasa together with my dear sister Selina. The voter turnout so far is quite low. It's the characteristics of by-elections, which experience voter turnouts of about 30 to 35%. We're about halfway in most polling stations around Mombasa, ranging from about 11 to 17%. Now I'm hoping that within the next, by the afternoon, a lot more will start to improve. There have been a bit of incidences where some people tried to attack a car that was delivering food to our agents. There's widespread bribery by the ODM, which we have asked the police to either manage, or in the next hour or so we will manage it ourselves. We will take no prisoners. We have told the police structure
particularly the county commander and the county commissioner, that it is time to live by the rules of democracy. Na kama wao hawezi democracy, we will actually enforce democracy ourselves. So within the next 1 hour, if we may see incidences of Babu Owino and others moving with militia and actually bribing voters, we are actually now going to enforce that by ourselves. So we are quite confident that this is an election that we will win. And I'm asking the voters that we still have a couple of hours. It's now about 11:30. You have another couple of hours to the close of polling. So exercise your right. I know it's a Monday. I know it's a by-election type of format. But I think it's also a postponed election. And the high stakes for Mombasa, kuhakikisha kwamba tumeondoa hii project na wale walanguzi na wale watu waliharibu hii county. Kwa hivyo I'm very confident kwamba tutapata ushindi. Are you satisfied with how IEBC is conducting the process? Paka sasa I cannot put a pass or fail for IEBC. Hii ni kura moja, kwa hivyo wale mapio ambao wengi ni wafanyikazi wa Abu Joho, nimeona paka sasa wamebehave. Maana tumekuwa tumelinda hizi polling stations sisi wenyewe. Paka sasa hatujasikia tukio lolote ambapo kama walijaribu wakati wa ndugu yangu Shalo kutoa ballot papers zaidi, kuleta uhasama ule wa kupita kiasi. Maana safari hii pia sisi serikali ni ya Kenya kwanza. Hatutaki kuleta ujeuri, hatutaki kuwa kama ODM, maana walipewa nafasi kidogo kutawala katika hii handshake, wameonyesha ubabe, wameonyesha jeuri. Sisi hatuna haja, hatutaki kwenda katika msimu huo wa kisiasa. Lakini tumeona wale ambao ni wengi hao msiwani pale wamekaa, wale polling officer, baada hii utawapata autoport na boss right. Not boss right, inaitwaje ile? Autoport na ile yake nyingine. Boss right ni mwingine. Kwa hivyo sisi tumesema wakijaribu port side. Wakijaribu kukua wahudumu wa Abu, manake huyu CRO alikataa tubadilishe hawa presiding officers, lakini wakifikiria bado wameajiriwa hapa na inaitwa nini? Port side ama autoport. Sisi kama raia tunakubaliwa kuchunga sheria na kulinda sheria. Lakini mpaka sasa pia naona kwa idadi fulani, maeneo fulani, apart from OCS ambao ni wako Azimio, wamejaribu kudumisha usalama ambao bila mapendeleo. I have voted na wapatia wasia kwa watu wote. Watu wengi wana fikra na dhania ya kuwa kura zitachelewa. Kura zilianza mapema, hazitoendelezwa baada ya muda unaotakikana, na pia hamna foleni. Hao walioko hapa wote wamepiga kura. Kupiga kura inachukua muda wa chini takriban dakika 3 mpaka dakika 5. Kwa hivyo kwa sababu ni boksi moja peke yake, ningewasihi watu waweze kujitokeza kwa wingi, waweze kuja kupiga kura zao. Je, pengine umeridhishwa na jinsi tume ya IEBC inaendelea? Mpaka sasa IEBC wame so far hatujapata incident yoyote. Kwa hivyo tuendelee. Sawa. Hali ya usalama so far is good. We've not had any incidences. Of course kuna mambo mengine tumeona wapinzani wetu wanajaribu kuyafanya, but we'll get there. Voter turnout mpaka sasa is extremely low. Kituo hiki cha hapa, we so far have less than 10% of the voter turnout. Lakini nasisitiza tena ya kuwa we need people waweze kujitokeza kwa wingi. Now to compare this station with the others that you visited, the trend is the same all over. Watu wamechoshwa, kisha pia ile election iliyopita vile kulikuwa kuna mishaps nyingi, vituo vingine vilichelewa kufunguliwa, kwa wengine walikuwa wanaambiwa ya kwa kitu fulani na fulani hakipo, so ilisababisha pakubwa. Mheshimiwa Shege, anything that you can add? Sorry, mine is okay. Come in front. Mine is just to urge the people of Mombasa to come out and vote.
We understand last time the polling stations were opened up very late and there were many challenges, but today the polling stations were opened up at 6 a.m. and just to let them know there will be no additional time. So by 5 p.m. they're going to close, so it is important if you're at home, at a holiday, just come in, vote. It's taking less than 3 minutes, then you can go back home. It is your right to vote, and I will also urge people, because there are some people who are trying to make people not come out and vote. Do not give your ID to anyone. Just come and vote. It is your right. And anybody else who was coming here with any other plan to Comacho, and we are a big team, and we want to make sure that this is going to be a free and fair process due to go around. But the voter turnout so far is low, and would urge people just to come out and vote. Ningewaomba wanawake wa mama wote wajitokeze, kwa sababu hii ni kaunti yenu na gavana atakuwa gavana wenyu kwa miaka 5, na kwa hivyo ni vizuri wamama wajitokeze. Tuna maneno mengi sana tungetaka kusaidiwa na kaunti. Usipojitokeza leo, basi hutakuwa umechagua gavana wako. Na sisi wote tunawaomba wamama kwa heshima, hata kama ni kupika, tutapika baadaye. Kwanza tufike hapa, watoto tuwaosha baadaye, kwanza tupige kura yetu, alafu turudi nyumbani. Leo ni holiday, kwa hivyo hutachukua muda mrefu kukaa hapa kupiga kura alafu turudi nyumbani. Kuma mwena ucio wa Mombatha tuthie kaunti ya Kakamega kuria muhuraniri wa gituro kio governor kaunti ya Kakamega na kiama kia ODM Fernandez Baraza ni anoria aikia a kura kaunti iyo maumire kwa wingi guthurana. Akiaria thutha wa guikia kura yake, Baraza ni atetire iguru ria jama cia uheani wa mahaki gicigo-ini kia ubunge kia Matungu, akiria komishoni ya githurano yo ikinya ria watho iguru ria ciiko icio. Kwanza kabisa nimeshapiga kura hapa Bulimbo Primary na shughuli ya kupiga kura imeenda sawa sawa. Jambo ambalo ningependa kuwasihi na pia kuwatangazia wafuasi wetu, tuko na low voter turnout. Watu watoke kwa manyumba kwa wingi ili wakuje wapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako. Nimeonelea hapa Bulimbo is one of the biggest polling stations hapa Matungu, lakini hatujakuwa na very high voter turnout. Na mimi kama kiongozi wa hapa ningependa kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu mtarajiwa ambaye ni Fernandez Baraza. Na labda kuhusiana na usalama na mikakati ya ABC katika kuhakikisha kwamba shughuli hii inaendelea vizuri. Mambo ya usalama iko salama. Hatujakuwa na visa vyovyote hapa za usalama. Jambo tu ambalo tumeona kwa wingi sana ni mambo ya voter bribery. Mpinzani wangu ambaye ni Cleophas Malala amekuwa akinunua wapiga kura wengi sana kwa vituo mbalimbali. Nimetembea hapa Matungu, almost all the polling stations. There's a lot of voter bribery, which in my considered opinion, hiyo ni an election offense. And I want to urge IBC na all the security agencies to make sure they take action so that watu wapige kura kwa haki na uhuru without intimidation. That's a very serious allegation. Do you maybe have any evidence referring to that? And if so, you have reported the authority? We have already reported the authorities. Even here we had people who are dishing out money. We have evidence, so I've already reported the authorities. Issues around voter bribery, because it's happening all over the place. In fact, when you move around, you'll actually witness the voter bribery is all rampant across the board. And that's why I'm asking IBC and all the security agencies to make sure that they actually prevent voter bribery. People should be allowed to exercise their democratic right by voting without coercion and intimidation. Is this low voter turnout, is it related with the postponement of the election, maybe from 9th to today? I think, in my opinion, the low voter turnout is typical of a by-election. This is more or less like a by-election. And usually when you have a by-election, we don't have a very large voter turnout. And that's why I'm taking this opportunity to urge all the supporters of my supporters to come up in large numbers so that they can actually vote and exercise their democratic right of electing or rather voting for their governor, who is Fernandez Baraza. Initially you had indicated that
you think today's exercise is fair? So far, I've only checked a few cases, not here, but in other polling stations, where Kimskis have failed. We've had around 4 cases in Holera Primary. We also had a case in Ngairwe Primary. Even here I'm told there is one stream that the Kimskis have failed. So what I've done is to contact the county returning officer so that we can have an alternative in terms of authorizing use of the manual register. That is something that will also affect voter turnout, because when people have come to vote and they are not given an opportunity because of a Kimskit failing, that definitely will affect voter turnout. So my request to IBC is to ensure that they address the issues around the Kimskit, because for me it is something that is going to affect voter turnout. And it is important when the Kimskis have failed, they quickly authorize use of the manual register, because it's an alternative that has been provided by the law. Election is about winning and losing. If you lose, will you have to the party? Of course, election is about winning and losing, but I'm confident Kakamega people will elect me the second governor of Kakamega County. Yeah. If you lose, will you accept the party? Definitely, if it is fair, I will accept, but what I just want to urge my supporters, we are going for nothing other than a win today. Ya wikia wakura ishikweni tiganite cia county ya Kakamega no irathie na mbere gukirikana ati gukinyeria riu gicunje kia 26 kia aikia a kura county yo nio meyumiritie guthura governor wa keri. Ahuraniri ngurani agiturwa giki ni makeyumiria kana makioya mweke uyu kuria aikia a kura meyumirie. Oho ni makumitie commission ya IBC ni undu wa wira wayo na kuria na kuria moyete mweke uyu kuria aikia akura mathie na mbere kwiyumiria gwikia kura. So far so good. I think as a candidate I'm satisfied with the level of preparations by IBC. I have seen very competent IBC staff, and everything is going on well. Polling stations are opened on time, and people started streaming in by around 5. I've looked at the voter turnout. So far is at around 26-27%, but we are still optimistic that, of course, in any by-election, voter turnout is always approximately between 40 and 50%. So we're trying to mobilize our people to come and vote. We have experienced a lot of peace in Kakamega today, and I want to commend the Kakamega residents for having a peaceful election day. Na shughuli ya kupiga kura imeenda sawa sawa. Jambo ambalo ningependa kwa na pia kuwatangazia wafuasi wetu, tuko na low voter turnout. Watu watoke kwa manyumba kwa wingi ili wakuje wapige kura, kwa sababu kupiga kura ni haki yako. Nimeonelea hapa Bulimbo is one of the biggest polling stations hapa Matungu, lakini hatujakuwa na very high voter turnout. Na mimi kama kiongozi wa hapa ningependa kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu. Process is too fast. Basically, given that we are only voting one ballot, so maybe the process is slightly very quick. Peaceful so far. I haven't seen any incidents that I can complain about. Of course, the normal stories of people standing on the road waiting for a coin to go and vote that you can't avoid. I've seen several. But let's see what the end results will be. Gwira maundu maigana ona megie county ya Kakamega. County ya Kakamega iri na aikia akura 848,511 ceceni 1,682 cia guthuranira na icigo 12 cia ubunge. Ateti 7 nio maracindanira giturwa giki kia governor, 5 makirugama na ciama na oeri makirugama tandu kiumbe Kate Muthoni niwe mwandiki witu wa mohoro kuma mwena ucio wa Kakamega, na twarikia kunyitanira nake nitugukorwo tukiheo mohoro kwa njira yemwe kwa imwe
mamwe ura marathi na mbere kuhanika mwena ucio wa Kakamega. No ningitoka guko mwena wa Rongai kuria mubunge wa gicigo kia Rongai Raymond Moi ni ikitie mateta akiuga ati ni kuri na andu marathi ururuka ceceni-ini cia wikia wa kura mari na ifade cia IBC na moroto wa kuhaka aikia akura. Ihinda-ini riu Moi ni ugite ati atongoria na abunge a tene nio marono magithiururuka hakuhi na ceceni ici undu uria ni mugaru na watho wa githurano. They will not be agents. But now they are running around and they have got IBC badges. So you begin to wonder, how did they get these badges? They can access polling stations and yet they are not agents. And we are not. We were told that there would be only 2 policemen in a polling station. You're supposed to, every candidate should have 2 agents. You know, but now they have all these extra people running around with IBC badges and they can access. I think Wangari Maathai was at Sasimua. How did she get a badge? You know, she's not an agent. Martha Wangari, that's Yeah, Martha Wangari. the MP for Gilgil. Martha Wangari is in studio currently, Citizen TV. Lakini tuliambiwa maingia Sasimua. So all these people, why do they have badges, IBC badges? This is my question. So your problem is with the elected leaders who are Elected leaders and IBC, why give them badges? Why issue them with IBC badges? And we were told you're only supposed to have 2 agents per polling station and there will be 2 policemen and that is it. And they said nobody should be within 400 meters of a polling station. Why are they all over the polling station now? Mihango ya wikio wa kura no irathie na mbere ceceni-ini itiganite cia gicigo kia ubunge kia Kitui Central. Ceceni ihingũrirwo kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ na kũringana na arũgamĩrĩri a gĩthurano kuma commission ya ithurano na mĩhaka gũkinyaria rĩu gũtirĩ kĩhĩngĩca ona kĩmonete kana macemanĩtie nakĩo. Andũ arĩa marĩ na wathe o ũndũ ũmwe na akũrũ nĩ gatagatĩ ka arĩa marateithĩrĩrio nĩ aikia a kura guthie ceceni-ini cia gũikiria kura. Want to ensure that everything is okay in this election. This polling station has 650 registered voters. We are expecting a very high percentage turnout because this election is very competitive. It involves 2 candidates and they are one-on-one on ensuring that they capture the seat. So we are expecting very many voters to turn up to come and vote for their preferred candidates. So we are ready and we are assuring the IMBC in general that we are going to represent them at the polling station very well. We will not have issues of irregularities or anomalies here and there because we are prepared. We have the right material. Right now, around 15 voters have voted, and we have identified all of them biometrically. So there is no challenge in biometric identification. Kuna watu ambao watajitokezea katika ya mwisho tu, utaona wanakimbia. Ndio. So hii nini itakuwa mzuri. Kakuta by side tatu I think walikuwa mpiga over 160 out of 400. So hiyo sio mbaya sana. And you know this is like a by election. Kuna watu wengi ambao walikuwa wamejitokezea kutoka town, matauni mbalimbali na of course size wako. Tabeto homuke ohanini tunone turashoka tuthi na mbere na mohoro. Manze ukipata chance kutesa tesa, life ni short, maisha uisa man. Wewe mi utesa nikipata chance. Okay. Nini hebu nione. Ziko kwa masikio. Wewe akangu sangwi. Kalo unanjifanya tunjui ni uswali kalo. Kalo andi simpende isula ama maumbile ama walepa. Nibile tu amenimbitile mala 63 tu. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today.